Dvara Sangaha. Let us all chant Namo Tassa before the start of the session. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Today we start on the section of Dvara. Before we do go on to start in this section today, do we have any questions pertaining to the areas that we have gone through already? We went over the Dwaras last time. Before that, we have gone through the functions of the Chitta, right? Functions of the Chitta. How many functions in all, everyone? 14 Bante. 14 functions. 14 functions. All right. So there are 14 functions in all. The adverting function, do we remember what the 14 are? Patisandhi function. Patisandhi, Bhavanga, right? Bhavanga, Chuti function, Chuti. right? Odugoda Panchadvara Vajana, Manodvara Vajana, adverting function. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, all the Panchadvara, right? Those functions respectively. Sampatichana, Santirana, Vottapana. Vottapana. Javana, Tadalambana. Javana, Tadalambana. It is only in the moment of cognizing the functions that are performed in the act of cognizing are 14 in all. So we went through this over a Chittaviti. Where we realize that the Chittaviti, this Chitta rising moment to moment, it's performing different functions at the different levels, and these are those functions that are seen, played out in a Chittaviti. Now, these functions, do we know how to calculate them? Are we comfortable with the calculations now? Javana කියලා කිව්වොත් Javana කීයක් තියෙනවද? All the Javanas. 7. All the Javanas. Oh, All. 55. 55, no? 55 Javana. ඔතකොට 55 Javana කොහොමද එන්නේ? මොන සිද්ධියාද අපි බලන්න ඕන? අකුසල කුසල සංඛාරයෝ හැදෙන හැම තැනක්ම ගන්න ඕන. සංඛාරයෝ හදන. Right? Whether it be kaya sankhara, vachi sankhara, mano sankhara, අර සංඛාර හැදෙන තැනක්. ඔතකොට අපි ගන්නේ කර්ම චිත්තවත්. We take the karma chittas, the chittas that create karmas, karma vipaka, hari energies, those energies. So, for the patisandhi, then what are the chitta dhammas that we take? Palavinita? 12 unwholesome. The 12 unwholesome, correct. What is the next? Then you take Pasitupada kai hari. Kamasobana kiyada? 8.
සෝබන ක්‍රිය Ang- ක්‍රියා 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 8යි කාම සෝබන ඔතකොට කුසල wholesome. ක්‍රියා Kamaya. ඔතකොට කාම ක්‍රියාට පස්සේ රූප Is Rupa super kusala brain. Right. රූපාවචර කුසල 5යි and Rupa avachara kiviya pahai. රූපාවචර ක්‍රියා 5යි අරූප කුසල 4යි අරූප කුසල් 4යි අරූප ක්‍රිය 4යි අරූප ක්‍රියා 4යි උපමණ්ඩේ 8 සුප්‍රමණ්ඩේන් 8 Supramundane 8. All together, you should get 55 there. Wonderful. Right? So we must be able to, although we might not be able to calculate by memory, remembering each and every word, if we do understand what we are looking at exactly, then it becomes quite an easy task for us. So let us try to understand rather than trying to memorize. Right? Now, Javana. තදාලම්මන කෘත්‍යය කවුද කරන්නේ? තදාලම්මන කෘත්‍යය Santirana සන්තීරණ කීයක්ද? dekai. දෙකයි. Dekai sampatichana ekakda. සන්තීරණ කීයද? දෙකයි. එතන සුඛ සන්තීරණ එකයි උපේක්ඛා සන්තීරණ දෙකයි. හරි? Right? So 2 උපේක්ඛා සන්තීරණ and 1 සුඛ සන්තීරණ. And what are the rest of the dhammas? Kusala vipaka. Here, kusala vipaka 8යි. All together there you get 11 chittas there. Tadalambana. Right. Now those are the functions that we will come through. Right. Now when we look at a chitta, when we look at, we spoke about the dukkha satcha yesterday. Right. And when we so we discussed how the dukkha satcha, out of the Four Noble Truths, how part of it is the vatta satcha and then the vivatta satcha. Neither. Vatta satcha is where the practitioner has to put their attention towards. Otokota vatta satcha වෙන්නේ මේ දුක්ඛ සත්‍ය. Right? දුක්ඛ සත්‍ය and samudaya සත්‍ය. Now dukkha satya කියලා ගත්තම within, when it comes to dukkha satya, we know that all that is conditioned comes as dukkha satya. All the laukika comes as, so 81 chittas, 52 chaitasikas, 28 rupas are all dukkha satya. Now, when we look at these functions are the dhammas. Now, for example, if we take the act of a certain mental object or a certain emotion or feeling that has come through, and now this becomes the object of the practitioner, the vipassana meditator, who must discern through this, regardless of whatever dhamma or whatever object is taken, whether it be a pleasurable experience or an unpleasurable experience or an either pleasurable or unpleasurable experience. Regardless of whatever experience it is, it will be a javana. Right? It will be a javana. It is at the level of javana that we are able to see these manifestations of the sensory doors together with the mind. Meditators can go beyond this. But meditators would not be able to do it if not for the Samma Sambuddha. Why is this? Because in vipassanaව නිකං වැඩෙන්නේ නැහැ. There has to be a certain sense of direction. That is where the Four Noble Truths come into play. Right? One must have a certain understanding of the Four Noble Truths, the Dhamma behind the practice.
right? The Dhamma behind the practice to be able to benefit from that accuracy of teachings that take us to the path of enlightenment. That is why the Buddha is a path shower, right? The path shower. Now, in these cases, when we look at our own mind, we know that within this flow of mind also exists, except at the lokottara moments, all else is dukkha satya. So yesterday we made it the opportunity to go into, of course, dukkha dukkha, viprinama dukkha, sankara dukkha. If we are looking through the functions, shall we try fitting those three types of dukkhas into these functions? Right? Because that is exactly what you will be able to see in the mental journey. Right? Vipassana practice. Now, what is the first experience that comes? Bhavanga. චිත්තක්කනේ චිත්ත වීතිය පටන් ගන්නට කලින් හටගන්නේ මොනවද භවාංගය. එතකොට භවාංගයේ මොන වගේ දුකක්ද? දැන් සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා දුක්ඛා අනාත්තා. එතකොට මේ භවාංගයේ මොන දුකද මේ භවාංගය තුල තියෙන්නේ? සංඛාර දුක. භවාංගයේ තුල තියෙන්නේ සංඛාර දුක. ඒක මනෝ සංස්කාරික ධර්මයක්, again just as අනිච්ච දුක්ඛයි අනාත්තයි. භවාංගේ. Then arises the panchadvara function. panchadvara function මොනවද? දුක්ඛ දුක්ඛද විපරිණාම දුක්ඛද මේ සංඛාර දුක්ඛද? Dukkha dukkha. දුක්ඛ දුක්ඛ. Dukkha dukkha. Why do you say dukkha dukkha? Did you gamble? Because it's like all the sense faculties, no? Because it is all the sense faculties. Now, එතන උදයන්ති මේ අභිධර්ම ක්‍රමේදී ඒකට sense faculty එකට කියන්න බෑ. ඒක mind again, right? Sense faculties ටික වෙන්නේ මේ චක්කු, සෝත, ගාන, ජිහ්වා, කාය ඒ ටික. ඒ ටික. එතකොට මේ චක්කු, සෝත, ගාන, ජිහ්වා, කාය arises at the sense faculty. හරි? එතකොට adverting කියලා කිව්වම මොන දුකද මේ adverting එකේ තියෙන්නේ? සංඛාර දුක්ඛද? සංඛාර දුක. සංඛාර දුක. දැන් ඒ දුක දැන් මේම අපි වචනෙන් අපි කතා කරාට ඒ දුක තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ දුක තේරුම් ගන්න බෑ සංඛාර දුක කියන දෙය අපිට අනුමාන කරාගෙන තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ සංඛාර දුක හැම වෙලේම මේ සංඛාර දුක තියෙන විදර්ශනාවෙම තේරුම් ගැනීමට. සංඛාර දුක තේරුම් ගන්නවා කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ දුක තේරුම් ගන්නවා කියන ආර්ය මාර්ගයේ කොටසක්. හරි. එතකොට මේ adverting කියලා කියන්නේ පංචද්වාරා වජනේ හෝ මනෝද්වාරා වජන චිත්තය. It is some five sense to adverting or the mind to adverting. Both of this is සංඛාර දුක්ඛ. කොහොමද මේක සංඛාර දුක්ඛ වෙන්නේ? එතන අර හේතු නිසා හටගත්තා නිසා සංස්කරණය වල නිසා හේතු නැතිකොට නැති වෙන හින්දා දුක සත්‍යයට අයිති කියද ඒකද? Yes. ඒ හින්දා දුක්ඛ සත්‍යයට සංඛාර දුක්ඛ සත්‍යයට අයිති. හරි. එතකොට මෙන්න මේ දුක්ඛ සත්‍යයේ අපි we went over මේ දුකේ තියෙනවනේ මේ ගති නේද? දුකේ යම්කිසි ගති ටිකක් තියෙනවනේ. ඒ ගති ටික බැලුවම මොන වගේ දුකක්ද? දැන් ශිරෝම එකක් කිව්ව මේ නැති වෙන මේක එක විදිහකට පැවතෙන්නේ නැහැ, මේක හැම වෙලෙම නැති වෙනවා කියන එක. හරි. දැන් මේක තුලින් අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය, අපේ මේ continuity කියන දේ. මේ five sense door එක හැම වෙලෙම එන්නේ අර object එකක sense එකකින්. හරි. object එකක sense එකකින්. එතකොට හැම වෙලෙම චලනයක් උඩ තමයි මේ දෙක පවතින්නේ.
හැම වෙලේම චලනයක් උඩ තමයි මේ දෙක පවතින්නේ. ඒ කොච්චර චලනය වෙලා ඒක නැති වෙනවාමයි ඒ සෙන්ස් එක. ඊට පස්සේ තව එකක්. There is no true core in it. ඔය විදියට අපිට විදර්ශනාවෙන්ම ඕක තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදි ආකාරයන් වලට ඔය සංඛාර දුක කියන දෙය ඒ භාවනා යෝගියට පැහැදිලි වෙනවා. ඒ හරහාම මේ ධර්මයන් කෙරෙහි විරාගයක් ඇති වෙනවා. හරි. ඒ දත්තය මනසේ ඉන්ද්‍රියන්ත එක්ක විදර්ශනාවක් වශයෙන් හටගත්තම ඒක හරහාම අපේ මේ කෙලෙස් ටිකත් යටපත් වෙලා හෝ කැපිලා යනවා. හරි. එතකොට පංචද්වාරා වචන මනෝද්වාරා වචන. පංචද්වාරා වචන මනෝද්වාරා වචන පස්සේ කවුද එන්නේ? චක්කු විඤ්ඤාණ සෝත විඤ්ඤාණ පංචද්වාරා වචනේ පස්සේ කවුද එන්නේ? චක්කු සෝත ගාන ජීවා කාය ඒ විඤ්ඤාණ ටික නේද? එතකොට මේ ස්පර්ශ අවස්ථාවේදී දුක්ඛද විපරිණාම දුක සංඛාර දුක්ඛද? Sankar. ඇයි? Because you're still not feeling it as such. You're still not feeding it as such, but moreover, why is it සංඛාර දුක්ඛ? දැන් මෙන්න මෙතන චක්කු විඤ්ඤාණය හටගන්න අවස්ථාවේදී තමයි මේ අනුසය ටික වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. හරි. එතකොට තණ්හා අනුසය, ditthi අනුසය අපි දන්නවනේ. දැන් අපි අර ලෝභ මූල සිත් ටිකත් කරලා අපි දැක්කනේ we learned I'm sorry. How the ලෝභ මූල චිත්තය is driven forward. How? මතකද? මොනවද? කියන්න. Yes. How is the ලෝභ මූල චිත්ත driven forward? What are the two components that interchange? දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත, දිට්ඨිගත විපයුත්ත. දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත නම් මොනවද නැත්තේ? දිට්ඨිගත සම්පයුත්තයි නම් මාන්නය නැහැ. දිට්ඨිගත විපයුත්තය නම් මාන්නය තියෙනවා, දිට්ඨිය නැහැ. මතකද? So we find that in these two variations the chitta must go forward. ඒ අවස්ථාවේදී අර අනුසය කියන දේ තණ්හාවද ඒ අවස්ථාවේ අරමුණ උඩ කුසලද අකුසලද උඩ ඒත් එතන තණ්හා අනුසය, ditthi අනුසය, ඒ වේ විවිධාකාර අනුසයන් ඒ අවස්ථාවේ හටගන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අනුසය උඩ මේ හටගන්න චක්කු විඤ්ඤාණය. ඒක හිතෙන්නේ නැද්ද මේ don't you feel like asking ඒක කොහොමද අනුසයක් වෙන්නේ කියලා? එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද අහන්න? ඒක පැහැදිලිද? එතන කොහොමද ඒක අනුසයක් වෙන්නේ කියන? නැද්ද එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. එහෙනම් මට විතරයි වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ හඳුරන්නේ මේ අර ඒවා අතීත කර්මයකින් හම්බ වෙච්ච හින්දාද? අතීත කර්මයකින් හම්බ වෙච්ච හින්දා එක හේතුවක් කෝෂලී. right? ඔතකොට අතීත කර්මයන් උඩ ඔතකොට කර්මයක ප්‍රතිපාකයක් කියන දෙයක් උඩ එතන විඥානය හට ගන්නවා. හරි. එතකොට මේ විඥානය හට ගන්නකොට කෝෂලී just like in the materiality the mentality also has a component of ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය හටගන්නේ මේ එම ශක්තියක් ඒක හට ගැනීමට ශක්තියක් තියෙනවා. හරි. ඒක හට ගැනීමට ශක්තියක් තියෙනවා. දැන් රහත් වුණාට පස්සේ යම්කිසි යෝගියෙක් රහත් වුණාට පස්සේ ඒ යෝගියා ඒ ස්වාමින් වහන්සේ ඒමම අපවත් වෙන්නේ නැහෙනේ.
Hari, he lives the lifespan and then passes on to parinirvana. Hari. Now, in this case, up until that energy is there, ඒ එනර්ජි එක උඩම තමයි ඒ consciousness එක හටගන්නේ. ඔතකොට ඒ එනර්ජි එක මොනවද? What is this ජීවිත ඉන්ද්‍රිය? ඒ සියල්ලම අර අනුසය හරහා ඒ අටගන්න ඒ ධර්ම ටික. රහත් වුණාට පස්සේ ඒ වගේ තණ්හාවක් නැති හේතුවෙන් ආත්මයක් නැති හේතුවෙන් ඒ ශක්තිය ඒ රහතන් වහන්සේගේ මනසේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ ශක්තිය නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ශක්තියට නිර්මාණය වෙන්න ප්‍රක්ති නැහැ. There are no conditions for such an energy to come to arise because the arahat takes away the roots itself. Right? So, මෙතන චක්කු විඤ්ඤාණය හටගන්න අවස්ථාවේ ඒ තණ්හා අනුසය එතකොට එන විදිය පැහැදිලිද? How the tanha anusaya it arises through that moment. ඔතකොට ඒ චිත්ත ශක්තිය හරහාම තමයි ඒ තණ්හා අනුසයක් තියෙන්නේ. Within that present moment. Grappling at the object. Arising when there is opportunity for that object. It arises because it's still linked to the object. When the sense is present, it jumps at it. It jumps at it. Moment to moment, that variation occurs. වන්තේ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? Yes, Chandra. මේ භවනිකාන්ත තණ්හාව කියන එක මොකක්ද? එතන වැඩ කරනවද ඒක? භවනිකාන්ත තණ්හාව. භවනිකාන්ත තණ්හාව කියන්නේ මොනවද චන්ද්‍ර? ඒ කියන්නේ භවයේ පවත්වාගෙන යන තියෙන ආසාව නේද? ඔව්. ජීවිත. ඔතකොට yes. ඔතකොට භවනිකාන්ත තණ්හාවම කියලා කියන්නේ ඒ අර භව තණ්හාව නේද එතන වැඩ කරන්නේ. අර පවත්වා ගන්න. ඒක එන්නේ ඒක present moment එකේ if we look at a chitta චෛතසික කොතනටද ඒක එන්නේ? චුතිසිතද? භවනිකාන්ත ජවනස් චුති චිත්තයට නම් නෙමේ. හරි චිත්තයට එන්න පුළුවන්. හරි ඒත් භවනිකාන්ත තණ්හාව මේ හැම වෙලෙම වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන especially when it comes to දැන් කාමයේ පිටපස්ස යන තණ්හාවක් තියෙනවා. දැන් මේ භවය කියලා කියන්නේ it's connected to the birth to continue this. Right? Again and again. ඒක it is not at the චුතිචිත්තර ජවන අවස්ථාවල් වල එන්නේ ඒ තණ්හාව නිර්මාණ. දැන් මෙතන චන්ද්‍ර චක්කු විඤ්ඤාණේ අනුසයෙන් ඒක හටගත්තාට හරි තව නව කර්ම මෙතනට එකතු වෙන්නේ at the ජවන moment. යවනම. Thank you බන්තේ. හරි. ඔතකොට භාවනා යෝගිය දැන් මේ තදාලම්බන නෑ ජවණෙන් පටන් අරගෙන නැත්තම් චක්කු විඤ්ඤාණෙන් ඒම දැන් ඔය චිත්ත වීතිය හරහාම යනකොට ඒ භාවනා යෝගියාට මෙතන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය බලන අවස්ථාවේදී මෙතන මොන වගේ දුකක්ද මෙතන පේන්නේ කියන කතාව තමයි we are discussing. හරි. So භවාංග අවස්ථාව කියන්නේ සංඛාර දුක. පංචද්වාරා වචන අවස්ථාව කියන්නේ සංඛාර දුක. චක්කු විඤ්ඤාණ අවස්ථාව කියන්නේ සංඛාර දුක. සම්පටිච්ඡන අවස්ථාව සංඛාර දුක. සම්තීර්ණ අවස්ථාව සංඛාර දුක. හරි? ඇයි මේව ඔක්කොම සංඛාර දුක? මොකද බලන්න මෙතන ඔක්කොම ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ චිත්ත නියාමයක් උඩ. ඒ ජවන අවස්ථාවේ මොන චිත්තයේද මෙතන හටගන්නේ කියන එක නිගමනය කරන්නේ අපි. ඒ අවස්ථාවේ අපි දුක්ඛද විපරිණාම දුක්ඛයද විඳිනවා එතන. දුක්ඛ දුක්ඛේ කොටසක් වෙන්න පුළුවන් චක්කු සෝත ගාන ජීවහා කාය අවස්ථාව ඒ විදිහට බැලුවොත් මොකද විඥාන නැත්තම් ප්‍රසාද රූපේ දුක්ඛ විපාකයක් හටගන්න අවස්ථාවේ
අකුසල් විපාකයක් හටගන්න අවස්ථාවේදී ඒ අකුසල් විපාකේ ඒ යම්කිසි රූප ඝර්ෂණයක් තියෙනවද යම්කිසි අරමුණක් හටගන්නවද ඒ අරමුණ හටගන්නේ යම්කිසි පීඩාවක් උඩ. ඇයි ඒ පීඩාවක් උඩ හටගන්නේ? මොකද අකුසල් විපාකයක් හේතුවෙන්. කුසල් විපාකයක් නම් යම්කිසි සැපක් උඩ හටගන්නේ. Right? It is like when you smell something that is sweet, fragrant, and then you, let us say, you sniff a jar of chili powder. Right? The comfort and the discomfort, even in the breathing in, is there not a comfort and discomfort? There is. But that comfort and discomfort is a Vedana. වේදනාව ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ රූප ස්වභාවයට පහසුවක් තියෙනවා කියන එකයි කියන්නේ මෙතන. Do you understand? ඒ රූප ස්වභාවයට පහසුවක් තියෙනවා. මේම හිතන්නකෝ. යම් කිසි ස්වභාවයක් උඩ හෘද වස්තුව පාදක කරාගෙන මනාරම්මණයක් එනවා. මොනවද මේ මනාරම්මණය? ද්වේෂය. ඔතකොට හෘද වස්තුව දැන් මේ ද්වේෂය උඩ දුවනොටයි හෘද වස්තුව ලස්සන කුසල් සාගත අරුමුණත් එක දුවනොටයි ඒ හෘද වස්තුවේ වෙනස්කමක් තියෙයිද නැද්ද? හෘද වස්තුවේ වෙනස්කමක් තියෙන්න ඕන. ඇයි වෙනස්කමක් තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි ප්‍රත්‍යක්ෂව කියන්නේ? මොකද චිත්තජ රූප මැවෙන හින්දා. ඒ චිත්තක්ෂණයක් පාසා ඒ චිත්තක්ෂණයක් තුල තියෙන ඒ උපාද අවස්ථාවේද ටිටි අවස්ථාවේද භංග අවස්ථාවේද චිත්තජ රූප නිර්මාණය වෙනවා චිත්තය අනුව. එතකොට ඒ රූප ස්වභාවයේ යම් කිසි වෙනස්කමක් තියෙන්න ඕන. ඒ හින්දා ඒ විදියට අපි බැලුවොත් උතුරට චක්කු විඤ්ඤාණය දුකක් හටගන්න වෙලාවේ එතන යම් කිසි අපහසු භාවයක් තියෙන ඕන රූපයන් වල. Does that make sense? but බන්තේ ඒක චක්කු විඤ්ඤාණ වෙලාවේ feeling එක නෑනේ. චක්කු විඤ්ඤාණ, this is not the feeling. That's the thing. චක්කු විඤ්ඤාණ අවස්ථාවේ there is a feeling. වේදනාව ස්පර්ශය වේදනාව තියෙනවනේ. නෑනේ බන්තේ නෑනේ. sensation ස්පර්ශය වේදනාව කියලා දුක වේදනාව නැහැ. But as you explain ස්පර්ශයෙන් දැන් අර තාඩනය පීඩනය දරා ගැනීම වගේ තියෙන දුක්ඛ ලක්ෂණ තියෙන හින්දා දුකක් තියෙනවා. දුක්ඛ ලක්ෂණේ Not- තියෙන එතන දුකක් තියෙනවා. නිසා දුක තියෙනවා. Not because of a dukkha feeling. Not because- because of the දුක feeling. Yeah, that's what you explained. නේද? මේ ඉතින් එතන වේදනාවක් තියෙනවා. පස්ස වේදනා සංඥා ඒ සබ්බචිත සාධාරණ ටික එතන යෙදෙනවනේ. in the චක්කු විඤ්ඤාණ අවස්ථාවේදී, right, චක්කු විඤ්ඤාණ අවස්ථාවේදී you can see there is a වේදනා, right? සබ්බචිත සාධාරණ කියන්නේ මොනවද? ඒ හත: contact, feeling, perception. පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා, ඒකාගතා, ජීවිතින්ද්‍රිය, මනසිකාර. උතර මෙතනත් වේදනාවක් තියෙනවා. මේ Mm. හරි. ඒත් මේ වේදනාව, this වේදනා is so subtle. So subtle, right? This is a passive experience here. This is a passive experience, right? ඒ කියන්නේ මේ does it make sense? So, just imagine a ground, earth, let us say, that has some dung on it, right? Or whatnot, right? Or let us say something which is holding something which is putrid, and something which is holding something which is not putrid, right? Even though the vessel and the object might be different from one another, in just that object being in that vessel, the vessel is contaminated, right? Does that make sense? Right? It's contaminated.
In the same way, අර මෙතන පස්ස වේදනාවක් මෙතන වේදනා දුකක් ගැන නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ although වේදනා චෛතසිකයේ චක්කු විඤ්ඤාණ සෝත විඤ්ඤාණ ගාන ජීවා කාය විඤ්ඤාණ අවස්ථාවේ තිබ්බාට අර සුඛාවස්ථාව තොර සුඛාවස්ථාව මතකයි නේද? Right? These, except at these positions, right? All the rest is upekha vedana. Upekha vedana ඇයි මොකද මෙතන active role එකක් නැති හින්දා. This is a very passive experience. However, එතන රූපේ උඩ මේක හටගත්තේ ඒ රූපයටත් එතන effect එකක් තියෙනවා කියන එක කියවිලා තියෙනවා. හරි. Now, coming back, right? Coming back. How did we go all the way there? Right. එතකොට ජවන අවස්ථාවේදී මනෝද්වාරා වචන අවස්ථාව සංඛාර දුක්ඛයක්. ජවන අවස්ථාවේදී දුක්ඛද විපරිණාම දුක්ඛද අපි we experience dukkha and viparinama dukkha at the javana moments, everyone. At the javana moments. Hare, at the javana moments. Now, then we came on to the functions. Now we have to start on the dvara, compendium of doors. In the compendium of doors, there are 6 doors. Namely, eye door, ear door, nose door, tongue door, body door, and the mind door. Therein, the eye itself is the eye door, and so for the ear door and the others. But the life continuum is called the mind door. The term door, dvara, is used metaphorically in the Abhidhamma to denote the media through which the mind interacts with the objective world. 3 doors of action are specified: body, speech, and mind. The channels through which the mind acts upon the world. Again, 6 doors of cognition are recognized. The 6 sense doors by which the chitta and cetasika go out to meet the object, and by which objects enter into the range of the chitta and cetasika. Right? Metana go out to meet kipu katawa. What is that? What is that talking about? Which part of the chitta viti is that talking about? Adverting function. But in the adverting function, please do not think that the chitta and cetasika goes out to take the object. No, it energizes the prasada where the object is reflected upon or the object is sensed. Right? In the present section, the author will first enumerate the 6 sense doors. Then he will identify the chittas and that arise through each door and classify the chittas according to the number of doors through which they arise. The eye itself is the eye door. 5 of the doors are material phenomena, rupa, namely the sensitive matter, prasada rupa, in each of the 5 sense organs. Each of these serve as a door by which the chitta and cetasikas occurring in a cognitive process gain access to their object, and by which the object becomes accessible to the chittas and cetasikas during that moment of passa. Right? Where the prasada rupa is the base at which the chitta arises. When the base, the sensitive matter, is present, that produces the right condition for the chitta to arise. Right? For the chitta to arise, to take the object, making the chitta, the object, accessible to the chittas and cetasikas.
eye sensitivity is the door for the chittas belonging to the Ido process, enabling them to cognize visual forms through the eye. Now remember, although it is written out, right, in such plain and inconspicuous, ways that it comes out as such a trivial point, but this is the exact way how you track the rupas that arise at the Chakudwara. Because to visual objects, only these rupas respond. ඒ කියන්නේ චක්කු pasada rupa are the only rupas that respond to visual form, right? As a visual. So Chakkupasada, it is only at the Chakkupasada that one is able to take visual object and find the beginning of that moment, the contact moment for visual forms, where this form entered the mind base, the mind, taken as object. The demarcation here is then Chakku Vinyana only deals with the visual forms. Sota Vinyana would deal with the Sota objects, and respectively so. The same holds for the other sensitivities of the sense organs in relation to their respective processes and objects. The life continuum is called the Mindo. The Mindo. Unlike the 5 doors, unlike the first 5 doors, the Mindo, Manodvara, is not material but mental. Nama, namely the Bhavanga consciousness. When an object is to be cognized by the Mindo process, the chittas belonging to that process gain access to the object solely through the Mindo. Solely through the Mindo. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ ඒ අරමුණ වින්දනය කරන්න for the experiencing of the respective object that has now impinged upon the sense base, that respective consciousness will arise. That we understand even more. ඒ කියන්නේ අපි හේතු ඵලයක් ගැන කතා කරනවාසේ හේතු ඵලය අභිවා ගිහින් අපි ඒ හේතු ඵලයටම තව ගැඹුරක් එකතු කරනවා නම් ප ဋ ාණයෙන් we know මේ ප්‍රත්‍ය උඩ තමයි මේ වර්තමාන මොහොත පැවතෙන්නේ. ඒතර මනෝද්වාරයෙන් ඒ කරන imagination එක, hallucination එක, that collating of data into one through the functions of avidya and tanha, these anusayas that are present, brings together all of that through or into Rupakanda, Rupa Vedana Sanya Sankara Vinyana Kanda. Meaning Kandayan Kila Kiwama Metana, these are aggregates, these are collections, these are heaps. Moment to moment, these sankharas, Rupa Kande Tula Rupa Sankhara Tina, Vedana Kande Tula Vedana Sankhara Tina. සංඥා කන්දේ තුල ඒ සංඥා ඒ අදාළ සංඛාරය තියෙනවා. ඒ විදියට මේ සංඛාරය මේ ගොඩ කරලා අපි නම් කරනවා රූපස්කන්ධය, වේදනාස්කන්ධය, සංඥාස්කන්ධය, සංඛාරස්කන්ධය, විඥානස්කන්ධය කියලා. විඥානස්කන්ධය කියලා. All of that is collated together by the mind during this very present moment, giving us this experience of what we are currently experiencing. Without immediate dependence on any material sense faculty, the mind is able to arise. Right? The mind is able to arise. Any questions, anyone? Different commentaries express
contrary opinions about the precise denotation of the Maindo. The Vibhavini Tika states that the Bhavanga Chitta immediately preceding the Maindo adverting consciousness. The arrest Bhavanga, the resting Bhavanga, is the Maindo. Bhavanga Upacheda is the Maindo. Let me just find. Different commentaries express contrary opinions about the precise denotation of the Maindo. The Vibhavini Tika states that the Bhavanga Chitta immediately preceding the Maindo adverting consciousness, the Bhavanga Chitta immediately preceding the Maindo adverting consciousness, the rest in Bhavanga Upacheda is the Maindo. What does this mean? Any idea? Other Abhidhamma commentaries identify the Maindo as the Bhavanga Chitta, together with the Maindo adverting. However, Lady Sayadaw and the commentary to the Vibhanga both state that the entire Bhavanga, without distinction, is the Maindo. Acharya Anuruddha did not make any specifications, but simply stated that the Bhavanga is the Maindo. Bhavanga is the Maindo. Does any questions, anyone, on that paragraph? Now, let me explain that paragraph to you, right? The Maindo, coming back to the basic definition of a do, a sense do, the Maindo, these are the places through which objects go through that transience, right? Entering the sense faculties, entering the area of focus of mind, right? Into minds as a mind object or a sense object. Now, at this door, the mind also has a door which we refer to as the mind door. Now, at the mind door, sense interactions or interaction changes of mind, taking of object, should all trigger something at the mind door, isn't it? Why? Why should it trigger something at the mind door? This is the Nama part of the process where the six sense bases has the Rupa and the mind, the Nama arises at Bhavanga maybe as the mind. Hmm. The Hridaya is the Rupa and the Nama is the Bhavanga. Okay. So when we come, any other things anyone would like to share? Any other thoughts? මාන්තේ එතන මේ දැන් භවංග කැඩිලා නේද ඒ චිත්ත වීතිය යන්නේ එතකොට එතන ආයෙත් අවසරයක් මයින්ඩෝ එකට යන්නේ කොහමද it's already ආයෙ යන්න ඕනේ නෑනේ මේ භවංගයට යන්නේ නෑනේ එතකොට මෙන්න මෙතන මයින්ඩෝ එකට යනවා කියන එක නෙමෙයි, right? මයින්ඩෝ එක කොහෙද කියන එකයි මේ හාන්නේ. මයින්ඩෝ එක තියෙන භවංග හිතෙන එකනේ භවංගේ නේද ඇයි ඒ කොහමද? ඒක හાર્ට් එකේනේ තියෙන්නේ හાર્ට් බේස් එක. Okay. So the Maindo, the Vibhavini Tika states that the Bhavanga Chitta
immediately preceding the mind or adverting consciousness. ඒ කියන්නේ භවංග උපච්ඡේද. අතීත භවංග, භවංග චලන, භවංග උපච්ඡේද මනෝද්වාරා වචන. නේද? yeah, if ඒක මේ හිතක් මේ මයින්ඩ් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? මනෝ වීතිය. මනෝද්වාරික චිත්ත වීතියක් නම් ඒක. හරි. එතකොට හරිනේ මයින්ඩෝ. එතකොට දැන් මේ විභාවනී ටීකා ස්ටේට්ස් එක්ක භවංග චිතී මේ උතර විභාවනී ටීකාවේ මේ කියන්නේ හරි මේ කොටසේ කියන්නේ විභාවිනිය කියනවලු මනස එතකොට දැන් භවාංගෙන් කැඩිලානේ මනෝද්වාරා වචන හටන් ගන්නෙ. භවාංගයේ ෂේ වෙලා තමයි මනෝද්වාරා වචන හටගන්නේ. එතකොට දැන් භවාංගයේ තිබ්බා අතීත භවාංගය භවාංග චලනය භවාංග උපච්ඡේදය. එතකොට අපි දන්නවද the rule is the object needs one mind moment to mature. Yeah. හරි. එතකොට ඔය මේක අර ඔය ධර්මයේ අරගෙන විභාවිනිය කියනවා මේ භවාංග උපච්ඡේද දැන් භවාංග චල අතීත භවාංග චලන භවාංග චලන භවාංග උපච්ඡේද one has now fulfilled object භවාංග උපච්ඡේද අවස්ථාව තමයි මයින්ඩෝ එක කියලා. Why is this important? Right? Why is this important? Why do you think it is important? Why are we discussing where the mind is? Why is it important? ඔව් විපස්සනා මොන අර නාමකරණේ පටන් ගන්නට ගිහිල්ලා අතහැරීමක් කරනවා නම් එතනට යන්න ඕනේ. mind is at the mind. ඒ කියන්නේ චිත්තානුපස්සනාව ධම්මානුපස්සනාවට යන්න කලින් දැන් චිත්තානුපස්සනාව අපි දැන් පාවුක්‍රමේ හරහා කරනවා නම් චිත්තානුපස්සනාව පටන් ගන්න කලින් ඒ කියන්නේ වේදනානුපස්සනාව ඉවර වෙනකොට චිත්තානුපස්සනාව පටන් ගන්නට කලින් අපි මොනවද කරන්නේ? We look at the position where the mind arises. එතකොට මනස හටගන්නේ කොහෙද? ඒ කියන්නේ මනස හටගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ මනස අරමුණක් ගන්න අවස්ථාව. එතකොට මනස අරමුණ ගන්න අවස්ථාව හරියටම අපිට කොහොමද like at the how do we judge who won the race? We have to have someone at the end, right at the line, to observe who comes through the line first, isn't it? So we have to find that position for ourselves as the yogis to make sure that that we position ourselves at the right place where I can see all the dhammas that are arising and passing, the mind, the best view of the mind. Where would that be? It would be at the mind. Where is the mind? That is what the Vibhavini, Lady Siado, Abhidhamma commentaries are trying to show us and tell you this is where you should focus the mind. This is the place at which you will find the place where the mind, any moment the mind takes object, you will be able to see from this moment. Does that make sense? Why isn't it? Now, why can't it be, let us say, the Chakku Vinyana? Chakku Pasadi venna bari ayye. මොකද චක්කු උපසාද you will only come across වර්ණාරම්මන රූපාරම්මන සෝතාරම්මන does not, you're missing 5 sense objects. At the mind though, you will know exactly when the mind rises from bhavanga onto an object. එතකොට මේ මනස හරහා චක්කු ප්‍රසාදයටත් යන්න පුළුවන් සෝත ප්‍රසාදයටත් යන්න පුළුවන් ගාන ජීවා කාය ප්‍රසාද. You come to the central place to all of these senses, the base of mind. That is the mind, oh everyone. What is this mind? Oh, Vibhavini says it is a moment of bhavanga upacheda. Other Abhidhamma commentaries identify the mind as a bhavanga chitta, together with the mind adverting. However, Lady Sayadaw and the commentary to the Vibhanga
both state that the entire bhavanga without distinction is the mind. Now, this is what Mahasi Sayadaw and Pawak Sayadaw also teach. And they teach us how to observe through the mind, how to observe the bhavanga as well. Because we can see the state where the mind goes into a passive nature and then see a process where the mind activates. Moment to moment, when there is an object, the mind activates and reactivates, or rather rises from the bhavanga, again and again rises from the bhavanga. Right. Bante, if we say that the arising of the mind is at the heart base, that's correct, is it? Correct. Yes. Okay. So Yes, Sudyanti. if the mind or process also is a chitta vitiya, no? So then how can you say that that's the bhavanga? Mind or process. Now, Udyanti, Mano Dhatu, right? Mano Dhatu, Manayatana, all of these sort of mind-o kind of distinctions, this is particularly referring to the place where mental objects are cognized. Mhm. Specifically that place. Right? So, only at the place, Only that place. only Because that after that there is a vitiya, no? with the mind-o after the bhavanga. So Yes. after your mind adverts to something, then it will create a vitiya. Because you'll start thinking about in the mind. Right. So, we have not got the position of how we are going to look at this, right? This is, imagine, the mind is a position where mental objects are taken as object. That's understood. The mind is also the place. Why they refer to the mind as a bhavanga is because you're at the purest place of mind, unhindered, right? At the place of bhavanga and the mind, when you have struck that position, you're able to see every flicker of change that occurs moment to moment. Mhm. ඒ හින්දා තමයි එතනට mind එක කියලා කියන්නේ. Mhm. මොකද ඒ මනස, ඔතකොට බවාංග, where does the bhavanga arises? Where does the bhavanga arise? The bhavanga arises at the heart base. හරි. The bhavanga arises at the heart base. Where does the mind arise? The mind arises at the heart base. Right? The mind arises at the heart base. But the mind also arises in 5 other places. When the mind arises at the heart base, this is when the mind is taking a mental object only. The only way the Chakku Pasada can be activated, energized, is if there is a condition for it. If there is no condition for it, it will not arise. But in our case, as individual beings, we see because we are looking that side. We also can see if we look. We can also be seeking out for things. There can be different ways that impingement of the eye base can happen. Now see different conditions. I want to look. I am looking for something. Someone sent me to look. Right? Different reasons can come to create a karmic energy in this place. But when that energy is not there, moreover, when there is a mental object which is being taken as object, then the mind arises. Prati uda metana atmayak nahe. Prati uda me panchaskandhe uda tamai me manasa hatagandi. Me රූපස්කන්ධය ගන්න තැනදී ඔත රූපස්කන්ධය කොයින්ද ඒ ద్వාර අනිත් පහ පංචද්වාරය සංඥා වේදනා සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණ all චිත්ත චෛතසික වේදනා ස්කන්ධේ ගත්තම වේදනා ස්කන්ධේ පළවෙනි අවස්ථාව අර චක්කු විඤ්ඤාණයේ අවස්ථාව මොකද වේදනාව එතන තියෙනවා ඒ වේදනා ස්කන්ධ අවස්ථාවේ
දැන් මේ චක්කු විඤ්ඤාණයක් හටගත්තාම යම්කිසි අරමුණක් හටගන්නවා දැන්. මේ අරමුණ උඩ යම්කිසි සංඥාවක් හටගන්නවා. ඒත් මේ සංඥාව ගන්නේ ගොරෝසුම තැන අර වේදනාව. ගොරෝසුම තැන. The most gross. What it feels like. The sensation of වේදනා ස්කන්ධය. මේ වේදනා ස්කන්ධයේ උඩ තමයි මේ අපි සංසාරේ මේ වේදනා ස්කන්ධයේ උඩමයි අපි බොහෝ අවස්ථාවල් වල දුවලා තියෙන්නේ. මොකද අපි යම්කිසි තලයක් භූමියක් හොඳයිද නරකයිද කියන එකත් අපි බොහෝ වෙලාවට අපි මයින්නේ අපි ඉන්න තැනත් අපි මයින්නේ වේදනාව උඩ. Right? Of course, the Buddha would look at this whole realm and say, you're in the Manusa, you're in the Preta, you're in the Yaksha, you're in the Brahma, you're in the Suddhavasa. But to a person who is enthralled within that Vedana, should the Vedana be pleasant, he's fine. He's fine where he is. Why? Because the Vedana is fine. The Vedana is pleasant. That is the Vedana Skandha. That Vedana Skandha of this present moment, the Vedanas that you and I experience day to day, pleasant, unpleasant, neither pleasant nor unpleasant, Upekha Vedana, all of these Vedanas also have, they are also Skandha. Skandha කියලා කිව්වම අතීතෙත් මෙම ස්කන්ධයක් තිබිලා තියෙනවා. උතුර අතීත ස්කන්ධයන් වර්තමාන ස්කන්ධයට යම්කිසි ප්‍රත්‍යක් වෙන්න පුළුවන්. විපාක කර්ම ප්‍රත්‍ය විපාක ප්‍රත්‍ය ප්‍රත්‍ය වෙන්න පුළුවන්. උතුර අතීත වේදනාවන් වලට ඒ ගිජුව ජීවත් වුණ ඒ චිත්ත සංඛාරයෝ මේ අවස්ථාවේ තේ වේදනාවත් එක්ක ඉඳීමට අපිව ටික ටික බොහෝ වෙලාවල් වලට even though we are trying to walk in the path, we can see the forces working behind us. The forces meaning not yakka preta pisacha, may forces of our own hindrances, bubbling, looking for an opportunity or an excuse to go off the leash at certain moments. But we, with our practice, we keep on trying to persevere. But of course it happens. Vedana. මේ සියල්ලම ස්කන්ධයන්. එතකොට මේ මනෝද්වාරයේ තුල මේ ස්කන්ධයන් හැම ස්කන්ධයක්ම හැම රූප ස්කන්ධයක්ම mind and matter මේ දෙකම අල්ලන්න පුළුවන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් දකින්න පුළුවන් හොඳම තැන තමයි ඒ හොඳම තැන තියෙන දැන් බුදුහාමුදුරු කියලා තියෙන මයින්ඩෝ කියන එකනේ මනෝද්වාරය. උතර මනෝද්වාරයේ කොයිද ලේඩි සෑඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මනෝද්වාරයේ භවාංග චිත්තයම ගන්න කියලා මනෝද්වාරයේ වශයෙන්. Maindo. Because that is exactly at the place that practitioners also see the bhavanga and the moment that the mind mano chalane hataganna avasthaව ඒ භවාංගයේ තැන හිටියම හොඳට පේනවා. බන්සේ ඒ තැනනකොට චිත්ත වීති යන්නේ නැහැ නේද? මොකද ඒක දකින්නකොට එතන අතහැරෙන හින්දා you get a huge upeka. Yeah. And emptiness and a void. So at that bhavanga or at there was a place at the beginning when you're catching the rising of a chitta viti, the chitta viti doesn't go forward. Because you see the passing of it, hence you feel the upeka. In the initial stages, but in the later stages, Shiroma, etana upeksha vitaraka නෙමෙයි, when the discernment comes, with the discernment, initially there can be a variety of different things that also can arise etana. උපේක්ෂාවට වැටෙන්න කලින්. හරි? At the mind, when the mind is absolutely settled at the mind, and when the VTs are rather pleasant, when the VTs following it are rather pleasant, then it can be a very pleasant experience, right? But when අපි දැන් මේ කෙලෙස්ටික් එක්ක ධම්මානුපස්සන අවස්ථාවල් වල කෙලෙස් එක්ක කටයුතු කරන අවස්ථාවේදී එතන මේ මහා චලනයක් ඒත් හැම වෙලේම අර ඔප්‍රෙස්ඩ් ගතිය අර අනිච්චතාවය හොඳට මෙතන පේනවා. මොකද කොච්චර තරහක් වුණත් අර බ්ලැන්ක් එක තියෙනවා. මේ භවංග තැන දුක සුඛ ඉන්න බෑනේ. නෑ භවංගේ දුක සුඛ නෑ. That is why it's a blank. At the beginning.
That is at the why beginning. එතකොට අර උපේක්ඛාව වශයෙන් අර භවාංගයේ එතන පේනවා. It's like Yeah. however much strong the anger might be, it is very oppressed, conditioned. ඒ තරහට ඕන විදියට it cannot go. It is always අති මහන්තාරම්මන 7 javanas, 2 tadalambanas and bhavanga. Again repeating different ways. සෝතේ අරගෙන දැන් තරහා ගන්නවා. චක්කු අරගෙන අපව තරහා ගන්නවා. Repeating in that process. Right? So that is what Acharya Anuruddha, sorry, Lelisiado, assumes the position that the Bhavanga can be seen at, or the mind or should be taken as the Bhavanga itself. Hare. Any questions, anyone? There is, බන්තේ එතන දැන් තරහක් වගේ එකක් එනවා ඒ වගේ හිතක් තියෙනකොට බවාංගේ පේන්නේ වේග. දැන් තරහක් වගේ ආවම එනවා උතන්ට බෆර් එකක් වගේ භවාංගයක් එනවා ආගන්තුක භවාංගය කියලා. ඒත් එතන ආගන්තුක භවාංගය කියලා කිව්වට ඒ ආගන්තුක භවාංගය කියලා එතන නම දාලා තියෙන භවාංගයකට තමයි just to show how the bhavanga now arises as a buffer between the bhavanga and the hateful object, or the very lustful or the raga filled, loba filled object as well. Right. මොකද භවාංගයේ ත්‍රි හේතුකයි. ඔතකොට මහා තරහකින් භවාංගය ඇතුළට යනවා. හරි. ඔතකොට එතනට කියන එතන ආගන්තුක භවාංගයක් වගේ වෙනස්කමක් එතන තියෙනවා කියලා. ආගන්තුක භවාංග කියලා කියන්නේ තියෙත් භවාංගයටම තමයි. It is a භවාංග itself, nothing special. It is amazing. But this bhavanga, it's like when you get off something, when it is high rise, it is like having a stepping stool. Right? In the same way, this Agantuka Bhavanga acts as a buffer between that rush of greed, hatred, delusion and the Trihetuka Bhavanga Chitta. Hari, Trihetuka Bhavanga Chitta. Thank you, Bante. Hari. Now, any other questions? Therein, 46 types of consciousness arise in the Ido according to circumstances. Right? According to circumstances. Now, what are they? 5 door adverting, eye consciousness, receiving, investigating, determining, අර වීතියම තමයි. අර චක්කුද්්වාරක වීතියේ තියෙන හැම ෆන්ක්ෂන් එකක්ම හටගන්නවා චක්කුද්්වාරේ. හරි චක්කුද්්වාරේ. Likewise, in the ear door, 46 types of consciousnesses arise. 5 sense door, ඒ විදියටම 46 dubbing the චක්කු විඤ්ඤාණ for the සෝත ගාන ජිහ්වා කාය ඒ විදියට. හරි. Is that understood? Do we want to do the 46 calculation? Right? මේ බලන්න 46 types of consciousnesses arise at the Ido. The 46 are පංචද්වාරා වචන 1යි. චක්කු විඤ්ඤාණ 2ක් තියෙනවා. සම්පටිච්ඡන 2ක් තියෙනවා. කුසල අකුසල. සන්තීර්ණ 3ක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? අකුසල 1යි කුසල 2යි නේද? Right? Determining 1. මොකද මේ determining මනෝද්වාරා වචන. මනෝද්වාරා වචන. වොත්තපන. Bottapana, right? Bottapana, which is the Manodhvara Vachana Chitta, right? Then 29 sense javanas, 29 sense javanas kyanne 12 unwholesome, 8 wholesome, 8 beautiful functional. So kama sobana atai, kama kriya atai, hasitukpada ekai. Altogether 29 sense sphere javanas. Kama javana 29. Thadalambana atak, sense sphere resultants, and the other 3 being included under investigating consciousness. Right?
under investigating consciousness. Okay, here. මොකද ඒ තුන එනවනේ සම්තිර්ණ තුන. Right? Registering. So altogether, 46 types of consciousness there. The same types of chittas arise in the other 4 physical sense doors with their respective objects, except that in each case, the pair of sense consciousnesses are to be replaced in correlation with the sense door. According to the circumstances, although a total of 46 chittas arise in the idol, they cannot all arise together in one process, but only as determined by the conditions. Is that clear, everyone? Dependent, එතන කියන්නේ 46 කියලා ගණන් කරන්නේ potential. Right? ප්‍රත්ති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ප්‍රත්ති වෙන්නේ ඒ වෙලාවේ ප්‍රත්‍යානුකූලව යෙදෙන ආකාරයට. හරි. Lady's specifies these conditions as the object, the plane of existence, the individual, the attention. For example, if the object is undesirable, then the I consciousness, receiving, investigating, registration are unwholesome. While if the object is desirable, then they are wholesome resultants, which is an important point as well, because I think we often overlook that sampatichana santirana are also kusala and akusala vipaka. Because we focus so much on the vinyana chitta, the chakku, sota, gana, jivha, that we forget that those chittas are also sampatichana santirana, which are very much a part of the preparatory stage of the object towards the mind, of presenting it to the mind, that they are also kusala and akusala. Hence, ara kusalayak වුණාම මනෝද්වාරා වජන නැත්තම් වොත්තපන අවස්ථාවේදී යෝනිසෝ මනසිකාර පැත්තට කුසලයක් වුණාම යෝනිසෝ මනසිකාර පැත්තට යෑමේ අවකාශය වැඩි. හරි. ඔතකොට අකුසලයක් වුණාම අර අයෝනිසෝ මනසිකාරය අකුසල් පැත්තට යෑමේ ගතිය වැඩි. Otherwise, we can see a direct relationship between the karmas that one is undergoing and the mental state, the way the mind cognizes the object as well. For those beings, sattvas, who thrive to cultivate attention, focus, samadhi, bhavana, vipassana, එව්වගේ කට්ටිය මෙන්න ඒ අර සයිකල් එකකින් පොඩ්ඩක් ගැලවෙනවා. Where they have the attention, their minds don't react like a mundane mind. Their minds are able to observe and react in the best possible manner, whether it is a kusal or akusal vipaka. Whether it is a kusal or akusal vipaka. For example, if the object is undesirable, then the I consciousness, receiving, investigating, and registration are unwholesome resultants. While if the object is desirable, then they are wholesome resultants. If the object is exceptionally desirable, the investigating and the registration consciousness are accompanied by the investigating and registering consciousnesses are accompanied by joy. That is a point, everyone. You might have to even put a little star if you have a book there. That is a point that we will keep on coming back to, which is if the object, for example,
If the object is undesirable, then I consciousness, receiving, investigating, and registration are unwholesome resultants. While if the object is desirable, then the wholesome resultants. If the object is exceptionally desirable, the investigating and registration consciousnesses are accompanied by joy. If the object is only moderately desirable, they are accompanied by equanimity. Equanimity. Is that understood, everyone? Right? This is not only sampatichana chakku vinyana sampatichana santirna වොත්තපන තදාලම්බන. තදාලම්බනයක් තියෙනවා. How? මේ registration. Eye consciousness, receiving sampatichana, investigating santirana, sampatichana santirana, registration is තදාලම්බන. හරි තදාලම්බන. ඔතකොට ප්‍රනීත අරමුණක් නම් exceptionally desirable. The investigating and registration consciousnesses are accompanied by joy. Right? While if the object is only moderately desirable, they are accompanied by equanimity. That is a very important paragraph, everyone. Right? Please do mark that paragraph. If, and does anyone need any further explanations to that paragraph? Maybe ඒ you. කියන්නේ බන්තේ අපිට හොඳ ලස්සන දේවල් ඒවා දකින්න නම් අපේ තණ්හාව වැඩි වෙනවා අර ඒක දිහා බලලා එහෙම නැත්නම් පටිගයක් ඇති වෙනවා අන්ප්ලසන්ට් දේවල් දැක්කනම් අපි ඒක රිසල්ට් එකක් වශයෙන් වැඩියෙන් ඒවට ඒව කරනවා කියන එක නේද? හරි. අකුසල විපාකයෙන් අපි තවමත් අකුසල රැස් කරගන්නවා කුසල විපාක වල එනවා නම් ඒවෙන් තව අපි මේ ලෝභයෙන් ඒකට තවත් ඇලෙනවා එහෙම. නැහැ. නැහැ. ඔතකොට දැන් ඕ චිත්ත වීතියක් ගත්තම හරි. චිත්ත වීතියේ තියෙනවා අපි කලින් කතා කරපු විදියට චිත්ත වීතියක් තුල තියෙනවා චිත්ත නියාමයේ උඩ දුවන විලාසයක් තියෙනවා. ඔතකොට ඇක්ටිව්ලි මේ වර්තමාන මොහොතේ චිත්ත සංතානයේ තුල හටගන්න චිත්ත ධර්ම කර්ම චිත්ත ධර්ම තියෙනවා. So there is an active and passive process of mind when it comes to the chitta viti. Right? ඔතන චිත්ත වීතියක් කියන්නේ very active process එකක්. හරි චිත්ත වීතියක්ම කියලා කිව්වම it is a very active process. The භවංග is a passive process. දැන් මේ චිත්ත වීතිය තුල active කියලා ගත්තට චිත්ත වීතියේ කර්මක් තියෙනවා විපාකක් තියෙනවා. නේද? තියෙනවා. හරි. උදේට පංචද්වාරා වචන ක්‍රියා වුණාට ක්‍රියා මේ චක්කු විඥාන කියන්නේ විපාකයක්. සම්පටිජන සම්තීර්ණ කියන්නේ විපාකයක්. මනෝද්වාරා වචන කියන්නේ ක්‍රියා. එතකොට ජවනයේ කියලා කියන්නේ කර්ම. හදාලම්බනේ කියලා කියන්නේ විපාකයක්. Is that clear? Yeah. හරි. එතකොට ජවන ඇර අනිත් සියල්ලම විපාක පංචද්වාරා වචනයයි මනෝද්වාරා වචනයයි ක්‍රියා. Is that clear, everyone? හරි. Okay. Is that clear? Clear. Then in the other vipaka ටික කුසල් විපාක නම් අර විපාක ධර්ම ටික ඔක්කොම කුසල් විපාක නම් ඒ විපාක හින්දා හටගන්න ඒ චිත්ත ධර්ම සියල්ලම කුසල් හෝ අකුසල් භාවය එතන නිගමනය වෙනවා. චක්කු විඥාණය කුසල් නම් සම්පටිච්ඡන සම්තීරණ වොත්තපන තදාලම්බන වොත්තපන නැහැ තදාලම්බන ඔක්කොම කුසල්. චක්කු විඥානේ අකුසල් විපාකයි නම් සම්පටිච්ඡන සම්තීරණ තදාලම්බන
ඔක්කොම අකුසල් වෙනවා. ඒ වුණාට චන්ද්‍රා ජවන අවස්ථාවේ කුසල් වුණත් අකුසල් වුණත් ජවන අවස්ථාවේ අපිට පුළුවන් වර්තමාන මොහොතේ ඉඳීමෙන් ඒ වර්තමාන මොහොතේ අපිට ඒක සෝබන කරාගන්නත් පුළුවන් අසෝබන කරාගන්නත් පුළුවන්. වොත්තපන කියන්නේ So, එතන වොත්තපන from the වොත්තපන from the both. state. From Yeah. So යෝනිසෝ මනසිකාර සතිය උතුට දානවනේ. හරි. සතියෙන් එතන ගියාම උතුර එතන වෙන කතාවක් එතන. හරි. Exactly everyone. Thank you Bante. එතන අද අපි උතුකට වැදගත් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. Which is the fact that අපිට something that was not apparent, which is the fact that there are kusala, there are vipakas, there are kriyas and kusala or akusala in a chitta viti that dependent upon the panchadvara object, whether it is a kusal vipaka or akusal vipaka, the whole chitta viti vipaka shift depending upon what shift කියලා කියන්නේ shift කියන වචනේ ඇත්තට පාවිච්චි කරන්න බෑ ප්‍රත්‍ය උඩනේ. ඔතකොට ඒ විදිහට තමයි ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. shift කියන්න බෑ. ඒ විදිහට තමයි ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. ඔතකොට the interesting fact is අර ජවන අවස්ථාවේ දැන් කියමු දුක සහගත දෙයක් කායද්්වාරේ දුකක් හටගන්නවා. ඒ දුක විදර්ශනාවෙන් ජවන අවස්ථාවේ ත්‍රි හේතුක වශයෙන් ඒ දුකත් එක්ක අපි කටයුතු කරන ජවන අවස්ථාව. එතකොට සංඛාර මේ හොඳ විපස්සනා සංඛාර ටිකක් හැදෙන්නේ. හරි දුක්ඛ වේදනානුපස්සනා භාවනාවක් අය කරලා. ඊට පස්සේ දැන් ජවන අවස්ථාවට පස්සේ තදාලම්බන දෙකක් එනවනේ. මේ තදාලම්බන දෙකෙත් එන්නේ දුක්ඛ විපාක. දුක්ඛ විපාක. උපේක්ඛා දුක්ඛ විපාකයක් වශයෙන් තමයි එන්නේ එතන එන්නේ. එතන බන්ති අර ජවන වලින් කුසල සිත් ඇති කරගත්තාම කොහොමද දුක ඒ වෙන්නේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ දුක විදියට. දැන් වොත්තපන තැනදී යෝනිසෝ අයෝනිසෝ මනසිකාර කරලා අපි කුසල් පැත්තට චිත්තය හදාගත්තොත් රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කුසල් විදියට නෙමෙයිද? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ න්‍යාය අනුව ඔක්කොම විපාක ටික හැරෙනවා නම් තදහලම්බනේ හැරෙන්න ඕන. විපාකයට හැරෙන්න ඕන. ඔතකොට කුසල් ජවනයට පස්සේ අකුසල් තදාලම්බනයක් එන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඔතකොට දැන් අපි හිතුවොත් මෙන්න මේම කතාවක් අපි හිතුවොත් අසෝබන නැත්තං අසෝබන නෙමේ සැප සහගත නොවන් නැතන් දුක සහගත වන අත්දකීමකට අතපාලා මේ ඒක අපි හොඳ විදියකට මතක තියාගන්න. මතක හිටිනවා. යම් කිසි මේ හොඳක් හෝ නරකක් වශයෙන්. ඒ වගේ දෙයක් ඔතකොට නරක දෙයක් හොඳ විදියකට මතක තියාගන්න පුළුවන්ද? නරක දෙයක් නෑ හොඳ දෙයක් නරක විදියට මතක තියාගන්න පුළුවන්ද? ඒකට හොඳ දෙයක් හොඳ විදියටත් මතක තියාගන්න. හොඳ දෙයක් හොඳ විදියට නරක දේ නරක විදියටත් මතක තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් එහෙමයි නෙවෙයි බන්ති. හරි එහෙම ඉතින් අපි ලියා ගත්තා. හරි. ඔතන දැන් මේක කොහොමද මේක විස්තර කරන්නේ? ඒක තමයි. හරි. කොහොමත් හොඳ දෙයක් හොඳ විදියකට හොඳ දෙයක් වෙන අවස්ථාවේ හොඳ දෙයක් මතක තියාගන්න විදියත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේම කියමු. දැන් මේ අවස්ථාවේ අරමුණත් එක්ක ඉඳිද්දී ඒ අරමුණත් එක්ක ඉන්න අවස්ථාවට පස්සේ තදාලම්බන දෙකක් හටගන්න අරගෙන
ෂේ වෙලා යනවා. උතුර ඉදිරියට දැන් මෙන්න මේ දැක්ක දේ උඩම මේක අපිට ඕන මනසේ අපිට ඕන විදියට මෙන්න මේක හරව ගන්න බැයිද මනසේ? පුළුවන් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදියට බලන්න ඕනේ අපි. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම දිහා බලන්නත් පුළුවන්. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මේ දිහා බලාගෙන ඉඳිද්දි ඒක සුඛයි නිට්ටයයි ආත්මයි කියන පැත්තට බලන්නත් පුළුවන් ඕන. ඒක අයෝනිසෝ මනසිකාර. අයෝනිසෝ මනසිකාරය. එතකොට මේ මනස කියන එක දෙපැත්තටම හරව ගන්න පුළුවන් ඒ කෙනාගේ තියෙන ඒ දක්ෂකම. ගතිගැන්තුම් ලක්ෂණ උඩ. බන්ති මෙහෙම උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි තරහකාරයෙකුට බැනලා ඒ බනිනකොට ආස්වාදයක් අරගෙන ඒ නරක දේ හොඳයි කියලා මං හොඳට යට බැන්න කියලා රෙජිස්ටර් කරගත්ත හැකි හොඳ දෙයක් විදියට. එහෙමද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නරක දෙයක් වුණාට ඒත් ඒකේ එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ අකුසල් විපාක. දැන් මෙන්න මේක අනුව for example if the object is undesirable then the eye consciousness receiving investigating and the registration are unwholesome resultants. මේක කොහොමද අපි තේරුම් ගන්නේ? ඒක පුළුවන් අන්ඩිසයරබල් නම් අපිට ද්වේෂයක් පටිගයක් ඇති වෙනකොට ඒක ඒක අන්හෝල්සම්. හරි. Undesirable නම් unwholesome. In the ඒක story. අපිට yeah, that's the other way around we can't understand. Yes. Undesirable උනත් unwholesome වෙන්න පුළුවන්. දැන් තණ්හාව. එimනේ දැන් උතරින් උතර කියන්නේ චක්කු විඤ්ඤාණය චක්කා රම්මණයක් හටගන්නවා මනසේ. චක්කා රම්මණයක් මනසේ හටගන්නවා. ඒ කියන්නේ චක්කු විඤ්ඤාණයක් හටගන්නවා කියන එක. චක්කු විඤ්ඤාණය අකුසල් විපාකයි. හරි චක්කු විඤ්ඤාණය අකුසල් විපාකයි. අපි කියමු බොහෝම දුකිත තත්වයකට පත්වෙච්ච යාචකයෙක් හම් වෙනවා. පාරේ ඇවිදිගෙන යද්දී. හරි. ඒ යාචකයාගේ කායික පැවතීම් එච්චරටම ඒ දුක් සාගතයි. ඒකම චක්කු විඤ්ඤාණයක අකුසල් විපාක. හරි. අකුසල් විපාක. අකුසල් විපාක. හරිද? The example, a very poor looking යාචක is seen චක්කු විඤ්ඤාණ අකුසල් විපාක. එතකොට මේ අකුසල් විපාක මේ චිත්ත වීතියේ තුල තදහාලම්මණය කුසල් විපාකද අකුසල් විපාකද? අකුසල් විපාකයි. මොකද ඒ යාචකයාව අපිට උතකට මතක හිටින්නේ ඒ යාචකයේ කායික දුර්බලතාවයන්ද යම්කිසි රූපේ නැත්තම් හිටපු විදියද whatever the object that was, that specific visual or smell or whatever it was is remembered, is stored as අකුසල් විපාකයක් තමයි එතන ඒ කෘත්‍ය කරන්නේ. fulfills that function of තදාලම්බන. දැන් මෙන්න මේ ඔක්කොම දැන් මේ යාචකයා ඉන්න තැනද ඉන්න විදියද ඒව ඔක්කොම බලලා ඒව ඔක්කොම හටගන්න වෙලාවේ right යම් කිසි විදිහ හැම වෙලේම අකුසල් විපාක වෙන්න ඕනේ. ඒ හටගන්න වෙලාවේ ඔක්කොම එන්නේ එතන අකුසල් විපාක. ඒ අසෝබන අප්‍රසන්න ඒ environment එක දැකීමම අකුසල් විපාකයක්. හරි. අකුසල් විපාකයක්. එතකොට දැන් අපිට එකපාරටම හිතෙන්න පුළුවන් එහෙම කොහොමද? ඒ කියන්නේ දැන් now we are connecting the අකුසල් විපාක with what we think අපේ දෘෂ්ටිය. ඒම හිතන්න එපා. එතකොට දැන් දෘෂ්ටිය වැටිච්ච ගමන්ම අපිට පරමාර්ථය තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. මෙතන අකුසල් විපාකයක් කියලා කියන්නේ මේක ශක්තියක්. අපි තමයි මේකට අකුසල් හොඳයි නරකයි කියලා දෘෂ්ටියක් දාගෙන තියෙන්නේ. ඒත් මේක යම්කිසි පොසිටිව් සපක් උඩ පැවතෙන ධර්මයක් යම්කිසි දුක්ඛත් එක්ක පැවතෙන ධර්මයක්. ඒකට අපි කුසල් අකුසල් කියලා අපි එක නම් කරලා තියෙනවා.
හරි, but this is a ශක්තියක්. මේක යම්කිසි ශක්තියක්. ඒ ශක්තිය උඩ තමයි මෙන්න මේ චක්කු විඤ්ඤාණය මේ අසෝබන දර්ශනය හෝ වර්ණ රූප ටික මෙන්න මෙතන කොග්නයිස් කරන්නේ. එතකොට අකුසල් විපාක චක්කු විඤ්ඤාණය. අකුසල් විපාක චක්කු විඤ්ඤාණය. ඒ එතකොට අකුසල් විපාක චක්කු විඤ්ඤාණ වීති, සෝත විඤ්ඤාණ වීති ඒව ටික ඔක්කොම දුවලා දැන් මෙන්න මෙතන මනෝද්වාරයේ තමයි දැන් මනෝද්වාරය හට ගන්නවා. මනෝද්වාරයේ මොනවද අරමුණු කරන්නේ මේ බොහෝම දුබලතාවයෙන් පවතින මහා දුක්ඛිත මේ යාචකයාව තමයි අරමුණු කරගන්නේ. දැන් මේ යාචකයාව අරමුණු කරාගෙන මනෝද්වාරයේ ජවන 7ක් පහළ වෙනවා. ජවන 7ක් පහළ වෙනවා. මේ ජවන 7 දුවන්නේ මොනවද? මේ ජවන 7 දුවන්නේ now what I think about this. මේ ජවන 7 දුවන්නේ මොනවද? කුසල්. අපි කියමු සෝබන. එතකොට ඒ මනෝද්වාරයට පස්සේ තදහලම්බනක් එනවද? does it ජවන වලට පස්සේ එනවනේ. ජවනට පස්සේ මනෝද්වාරක වීතියේ තදාලම්බන තියෙනවා. එතකොට ඒ තදාලම්බන ටික මොනවද ගන්නෙ? කුසල්. 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 හරි. කුසල්. ඒ කියන්නේ බන්තේ දැන් ඒ අර ඒ යාචකයා දැකලා හිතේ ජවන දුවනකොට අපි එතන මේක තමයි සංසාරේ හැටි කියලා හිත යෝනිසෝ මනසිකාර සංසාර දුක ගැන අරමුණු කරනවද? එහෙමද? කුසලේ එතකොට නෑ ඉතින් කුසලේ හට ගන්න පුළුවන්නේ. කුසලේ හට ගන්න පුළුවන් යම්කිසි කරුණාවක්, මුදිතාවක්, මෛත්‍රියක් උඩ කුසලේ හට ගන්න පුළුවන්නේ. මේ මනුස්සය මම මොනවද ඉදයක් දෙන්න ඕන, මොනවද මං ගාව තියෙන්නේ, කැම ටිකක් තියෙනවද කියලා මේ විමසුම් කරන එකම කුසලයක් නොවේද? හරි. එතකොට ඒ වුණාට එතන බලන්න ඕන දැන් ඒ රූපය හටගන්න අවස්ථාවේ තදහලම්බනයත් ඒ විදියටම අකුසල් නම් අකුසල් විපාක නම් දැනගන්න අකුසල් විපාක කියන්නේ අකුසල් කියන එක නෙමෙයි. අකුසල් විපාක කියන්නේ අකුසල් කියනවා කියන එක නෙමෙයි. හරි. දැන් මොනවද? දැන් පටාචාර නෙමෙයි නේද? බන්තේ දැන් බෝධිසත්වය දැන් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා අර මේ යනකොට මහල්ලෙක් ලෙඩෙක් මල සිරුරා ඒ වගේ ඒවා දැක්කේ ඒක දර්ශනය. Perfect. Thank you. Perfect example. දැන් යාචකයාව ඒ මරණයට පත්වෙන සත්‍යාවේ ඒ දර්ශන ඔක්කොම මොනවද? කුසල් විපාකද අකුසල් විපාකද? ඒවා කුසල් විපාක. අකුසල් විපාක. හරි. එතකොට ඒ අකුසල් විපාක උඩ ඒ බෝසතාණන් වහන්සේගේ අභිනිෂ්ක්‍රමණයම සිද්ධ වුණේ මොනවා උඩද? කුසල්. ඉන්නේ ඒක උඩ. කුසල් ජවන කුසල් තදාලම්බන. Yes. දැන් බලන්න. හරිද? නේද? එතන අපි ගන්න ඕන තදාලම්බනේ විපාකයක් වුණාට හරි තදාලම්බනේ විපාකයක් වුණා මේමනේ සමහර ගොරෝසු අත්දැකීම් අපිට මතකයි හොඳ විදියකට. Challenging instances and circumstances, hurdles that we have overcome, we remember with pride. But we do not forget that it was a challenge. ජවනය කුසල් ඒතර තදාලම්බනේ විපාක ටික ඔක්කොම අකුසල්. හරි නිකන් මේ අර සත්තු මර භාවනා කරපු උපාසකයා වගේ. Right? Still the mind bloomed. Now, any other questions? මන්ට එතකොට මේ ජවන වල ගතියම නෙමෙයි not necessarily තදාලම්බන වෙන්නේ. So ජවන සහ කුසල් has it got to be කුසල් තදාලම්බන or it can be අකුසල. It doesn't have to be කුසල් තදාලම්බන. It can be අකුසල. හරි.
It can be අන්න ඒක තමයි ටිකක් අමාරු. මේක හිතන්නකෝ ශිරෝම. දැන් භාවනා කරන අවස්ථාවේදී කයම රිදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් මේම භාවනා කර වේදනා let go, වේදනා let go, pleasant සුඛ let go, දුක let go, දුක let go. එම කර යනවා. හරි. දැන් බලන්න දුක්ඛ සාගත කාය විඥානය කියලා කියන්නේ දුක්ඛ වේදනාව කියලා කියන්නේ දුක්ඛ සාගත කාය විඥානය. දුක්ඛ සාගත කාය විඥාන අකුසල් විපාකයි. ජවනේ භාවනා කරනවා වේදනානුපස්සනාව කර ඉන්නේ. එතකොට ත්‍රි හේතුක කුසල් චිත්තයක් දුවන්නේ ජවන සිත වල. ඒ තදාලම්බනේ ආපව අකුසල්. අකුසල් විපාක. හරි. අකුසල් විපාක. එතකොට අකුසල් විපාක. According to the experience, despite the unwholesome experience, the pleasant sankharas are being cultivated. Despite the challenge and difficulty, the pleasant mind is arising at the time of the javana. Right. But registration is the opposite. The registration is done through the akusal vipaka. මේක මතක තියාගන්න. I know it is really difficult to put a kusal and akusal on one line together. But remember, this is not kusal or akusal. This is akusal vipaka. Okay. අකුසල් විපාක නිකන් හිතන්න මොනවද carbon papers නේද? Carbon papers those days, if you get, there are the very cheap carbon papers and then there are the good ones that doesn't sort of rub off everywhere as well, right? Now when you put the carbon paper, board does the same thing. However, the quality of the carbon paper is different. The imprint is different. The quality by which you remember that dhamma is different. That sankhara is different. Of course, it has an effect. However, remember, this is a vipaka. This is a vipaka. Does that make sense? තව ප්‍රශ්නයක් ආව දැන් අපි තඩාලම්බෙනස් we categorize as කුසල විපාක and can be අකුසල විපාක. Right? Yes. Yeah. As the case may be. Yeah. එතකොට අපි අර තඩාලම්බන එකේ චිත්ත 11 ගත්තාම සන්තීර්ණ 3 ආවට පස්සේ ශෝභන විපාක 8යි තියෙනවා. Oh. අකුසල නැහැනේ. අකුසල් ටික තමයි උපේ සම්තීර්ණ ටික weak. සෝමනස්ස සුඛ සම්තීර්ණ is a strong kusala. ඒ ටික හට ගන්නවා. When it comes to akusal, the omaka and the weak, which is akusal, ඒව ටික හට ගන්න අර අකුසල් විපාක උපේක්ඛා සම්තීර්ණ. weak නේ. මනස වටනවා. උතර අකුසලේ ඉන්න අර මනස කීන දේ අර ශක්තිය කීන දේ වෙන දේවල් වලින් ඕක අල්ලගෙන ඉන්නේ. මනසේ ඇත්ත ශක්තියක් නැහැ. ඕක අපි අපේ මේ ජීවිතේම ඔය දන්න චණ්ඩී ටික ගැන හිතලා බැලුවොත් ඇත්තටම they are hanging on by different threads, by different lifelines. Right? They have different things. So it is not අර අකුසලේම ජීවත් වෙලා ඉන්න කට්ටිය යම් කිසි දෙයක් අල්ලගෙන මෝහයක් දිට්ඨියක් මාන්නයක් හෝ දිට්ඨියක් right? මාන්නයක් හෝ දිට්ඨියක්. Then if we take the leader can have mana, the followers can have ditti, you see, isn't it? Right? The followers, if you look at a scenario in that light, right? Where the leader leads with mana, the followers follow with ditti now. With ditti, having given into that view. Something like that. Okay. So let us, this piece, Dvara Vinimukta. These 19 chittas enumerated in verse 9 are known as door freed because their particular functions of rebirth, bhavanga, and death do not occur in the sense doors because they do not receive any new object but apprehend only the object determined
by the last cognitive process of the preceding existence, like where asanna satta bhumi, asanna satta bhumi, ඔතකොට new object but apprehend the object. ඔතකොට අරූපාවචරයේ භාවනා තල, right? ඒ ටික ඔක්කොම මෙන්න මෙතනට එනවා. Where the object is taken at the point of death, not at the point of life, in the next birth. Right? In the next birth. Then අසන්න සත්ත්ව වුණාම අසන්න සත්ත්ව තලයේදී අරමුණක් ගන්න නෑනේ. අසන්න සත්ත්ව. ඔතකොට ඒ අරමුණ අසන්න සත්ත්ව තලයේ උප්පත්තියක් ලබන්න කම්ම නිමිත්ත ගත නිමිත්ත වශයෙන් මොන අවස්ථාවේදී අසන්න සත්ත්ව තලයට ඒ යෝග්‍ය වෙන අරමුණ ගන්නෙ? At the point of death, before arising at the asanna satta bhumi. Is that clear? Before. And sunyatava is dvara vinmukta. ශූන්‍යතාවය කියන දෙය ద్వාර විනිමුත්ත වෙනවා. ශූන්‍යතාවය ඒක අර නිවනනේ. දැන් මෙන්න මෙතන ద్వාර කොහොමත් නිවන ద్వාර විනිමුත්තයි. හරි. නිවන does not arise at නිවන is door freed. ඒ වුණාට දැන් මෙන්න මෙතන අපි කතා කරන්නේ දැන් මේ චිත්ත චෛතසික ධර්ම ටික ගත්තම දැන් නිවනත් door freed here. Then what arises at the eye, the ear, the nose, the tongue, and the body, and while some of them have doors, some of them are door freed, which we went over last week as well, everyone. But we will leave that section for now and we will discuss them further. But please do read the book. Make sure that you do read the book and do your own notes, everyone. If you're not going to do your notes, it's going to be a bit challenging as we keep on piling. So you need to take a couple of hours off through the week or revise with a friend and just do your own notes. You have to. Right, you absolutely have to, because you can see the amount of things that we are going through in each class, such subtleties, and everything so applicable to one's practice and meditation. Right, so let us motivate ourselves, and I hope that you will also ask questions if you do not understand, and I will see you all on Sunday, everyone. I am planning to sorry. One thing, if you don't mind, I have a question because I've been reading the book from the beginning and listening to your recordings, past recording. It's on still on page 47. Is that okay? That comment කියන්නකෝ. It's page 47. It says associated with knowledge. ඒ කොටස පොඩක් තේරෙන්නේ නැහැ නේද? කොහොමද ඒකේ දික්ටි අමෝහ ඒ ඡේදේ පොඩ්ඩක් කියලා දෙනවද? ඒක හරි. Page number 47. කාමවචර Yes. චිත්තානි මේකද? The other one, the next one, yeah, that one, associated with knowledge. This is the consciousnesses, sobana consciousnesses, right? They arise with the feeling of somnassa or upekha, Yeah. which we know, associated with knowledge, jnana sampayutta. Otogot knowledge comprehends things as they are. Yatha sambhava lakkanam. In the consciousness associated with knowledge, the word jnana refers to the mental factor of wisdom. In the consciousness associated with knowledge, the word jnana refers to the mental factor of jnana sampayutta. Jnana sampayutta kiyanne prajna sampayuttai කියන දේ. Right? Prajna chetasika. Which also represents the root non-delusion, amoha. Right? Amoha. ඔතකොට අමෝහ මුල් වශයෙන් තුනක් තියෙනවනේ කුසල් මුල් අලෝභ දෝස අමෝහ කියලා අපි දැක්කම එන්නේ එතන අමෝහයට ප්‍රඥාව තියෙන තව වචනයක් අමෝහය. Consciousness disassociated from knowledge, jnana vipayutta, lacks this factor of wisdom, but it does not involve ignorance or delusion. ඒ කියන්නේ Kaushal, you're asking how can a kusala
chitta lack knowledge, yet not have avijja and moha? Is that your question? Yes. හරි. ඥාන විප්‍රයුක්ත කියලා කිව්වම මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ තාම කුසල් පදන. යම්කිසි කුසල් පදනමක් තමයි තාම මෙතන තියෙන්නේ. ඔතන මේ කුසල් පදනම අපි දන්නවනේ විරියෙන් මාර්ගයේ උසස් තැන් වලට යන පුළුවන් ශ්‍රද්ධාවෙන්, විරියෙන්, ප්‍රඥාවෙන් කියලා එම කෝෂලි අපි අහලා තියෙනව නේද? එහෙමයි. හරි. ඔතකොට බලන්න දැන් ප්‍රඥාවෙන් ඉස්සරහට යනව නම් එන්නේ එතන ප්‍රඥාව ඥාන සම්පයුක්ත ගතියක් ඒක පැහැදිලි එතන. හරි. ඔතකොට දැන් යම්කිසි විදියකට දැන් අපි දන්නවනේ විදර්ශනාවේ අපි භාවනා අරමුණක් භාවනා කරගෙන යනවා. ඔතකොට අර ප්‍රඥාව ඇක්ටිව්ලි වැඩ කරන මොහොතක් තියෙනවා. ඔතකොට කලින් වැඩ කරපු ප්‍රඥාව තුල ඉන්න අවස්ථාවක්ත් තියෙනවා නේද කෝෂලේ? ඔව්. right අර කන්ද නගින අවස්ථාවේ නැගපු කන්දේ විඳින අවස්ථාවක් ඔය. අර ෆ්ලැට් කෑල්ලක. හරි. ඒ වගේ. So there එවැනි තැනක හිටියාම you don't need to actively apply kusala to maintain the mind. Hari, to maintain the mind. Now for a person who's temperamentally very calm, as a temperament, her temperament is calmness, peace, and all of that good stuff. Right? So her normal way is that she's a very calm person, all of that. There can be another person who is very angry, has a temperament of anger. Right? So for the person who has anger, for that person to be within the kusala, she might need prajna all the time. But for the calm person, she might not need prajna all the time to be within the kusala. She might be capable of doing so. Because why? That is her temperament, maybe. That is the way that her mind works, maybe, for whatever reason. Just for the sake of the example. Does that make sense, Koshale? ඔතකොට අර ඥාන සම්පයුක්ත කියලා කිව්වම එතන ඇක්ටිව් ප්‍රොසෙස් එකක් එතන තියෙනවා. දැන් අපි කියමු බණක් අහගෙන ඉන්නවා. අර සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා හරීම ලස්සන්ට උන්වහන්සේලාගේ ඒ ධර්ම විවරණේ දැන් අපි බොහෝම කැමැත්තෙන් ශ්‍රද්ධාවකින් අහගෙන ඉන්නවා. We are absorbing, we are listening. දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපිට කියන්න පුළුවන් because we are in this state of calm, it does not necessarily mean that all of those movements are ඥාන සම්පයුක්ත. හරි එතන ඥාන විප්‍රයුක්ත අවස්ථාවලු තියෙන්න පුළුවන් කොහමද? When you get into the mood of it where you're listening, you're just taking in මෙන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු හින්දා නෙමෙයි මේ ගන්නෙ, මේ ධර්මයේ හින්දා. හරි ඔතකොට you're there, you're present and you're listening. ඔතකොට මේ listening process එක there are process where we are not thinking, we are just listening. We are not thinking, we are just absorbing, just listening. ඒ වගේ අවස්ථා. Now that would go as a ඥාන විප්‍රයුක්ත දෙයක්. දැක්කද? ඔතන සෝමනස්ස ඥාන විප්‍රයුක්ත වෙන්නත් පුළුවන්, උපේක්ඛා ඥාන විප්‍රයුක්ත වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. උපේක්ඛා ඥාන විප්‍රයුක්ත අවස්ථාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. Does that make sense, Koshale? ඔහොමදනේ. එතන ඒ රෙකෝඩින් එකේ මේ එක ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ කියන්නේ ඒකත් මේ ටිකක් කන්ට්‍රෝවර්ෂල්. ඒ කියන්නේ දැන් භාවනාවට වාඩි වෙනකොටම ඥානයක් තියෙනවනේ කියන ස්ටේජ් එකට. නමුත් එක එක අවස්ථාව ආරම්භ බලුවාම එක එක අවස්ථාවට වෙනස් කියලා ඒ කියන්නේ මට කියවනකොට හිතුණා. ඒ ආපහු කියන කෝෂලි දැන් හවුදරනේ මේ දැන් භාවනාවට වාඩි වෙනකොට තියෙන ඥානයයි තව චුට්ටක් ඉස්සරහට භාවනාවෙන් යනකොට තියෙන ඥානයයි ටික ටික වැඩි වෙනවනේ. එතකොට ඒ වගේ ස්ටේජ් එකක වුණත් පුරුද්දකින් වෙනකොට ඇත්තටම අර ඥානය යටින් තියනවා. නමුත් ඒ පුරුද්දට වෙන අවස්ථාවේ විතරයි ඔය විප්‍රීතය වෙන්නේ කියලා වගේ අදහසක් මට ආවා. ඒක හරිද? මේ ඥානය යටින් ඒ කියන්නේ විප්‍රයුක්ත තියෙන අවස්ථාවක මේම හිතන්නකො කෝෂලේ. දැන් පැයක් භාවනා කරනවා. එහෙමයි. පැයක් සමාධියෙම ඉන්නවා.
පැයක් Oh. සමාධී හිටියාම යම්කිසි උපනිශ්‍රයක් තියෙනවනේ. Oh. උපනිශ්‍රයේ උඩ අර කුසලයේ රැඳී පවතින්න ශක්තියක් තියෙනවනේ එතන. Oh. නේ. එතකොට දැන් එතන කුසලයේ ඉන්න පුළුවන් ඒත් එතන ඒ හැම අවස්ථාවෙම ඥානයක් තියෙන්න ඕනේ Oh. right? දැන් for example let us say දැන් කියමු අපි නාවිනි අරිදම සාමින්හන්සේ ඉස්සරහට ගිහින් හරි දැන් මේක නාවිනි අරිදම සාමින්හන්සේ වගේ කෙනෙක් ඉස්සරහට ගිහින් උන්වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ප්‍රශ්නයක්. දැන් උන්වහන්සේගේ තියෙන ගාම්භීරත්වයේ උන්වහන්සේගේ තියෙන ධම්මධාරී ඒ ස්වභාවයන් උඩ උන්වහන්සේගෙන් අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ උන්වහන්සේත් එක්ක මේ අපි කියමු it is not an argument. It is not to see whether he's saying what you want to say. Yo, genuinely you trust him, you believe in him to give the right answer. Mm-hmm. Most appropriate, the most correct answer in Dhammic terms. Okay. දැන් බලන්න ඔව්වගේ අවස්ථාවල් වල දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ කොටස් 8ක් තියෙනවා. හරි? උතර චූටි මම ආර්ය අෂ්ටාංග ඒ විදියටම කාබන් කොපි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ කොටස් 8ක් තියෙනවා. ඥාන විප්‍රයුක්තයි. ඒ තාම කුසල්. Do you get it? Oh, හරි. ඥාන විප්‍රයුක්තයි. දැන් ඒ අවස්ථාවේ when I'm trying to remember something, I'm not trying to understand that. Yeah. Right? Now we could very well be talking about the 5 aggregates of clinging, right? The 5 aggregates of clinging, but it is not in every position that jnana will be there. Samara avasthaval wala, it's like in a conversation, there are moments that you speak, there are moments that you listen. Yeah. Right? So then there are active processes where discerning takes place, and then there are passive processes where still it's kusala. Okay. හරිනේ? Okay, හරි. ඒ active එකයි passive එකයි තෙක්ක තමයි අපි ඉස්සරහට යන්නේ. එහෙමයි. හරි? Depending on the moment. Oh. හරි? All right. Yeah, thank you so much. එහෙමනම් good night everyone. Take care. I will see you on Sunday. තෙරුවන් සරණයි. සර්වන් සරණයි බන්තේ.